Vale, vamos a grabar y buenas noches. So those of you who are out and about with those important family gatherings that are coming up, because this is always what happens the closer we get to Christmas. Those of you who are at your important family and friend gatherings, we will see you later on YouTube. So, okay. Es para ustedes. This is for you guys. So today, I want to finish up our little questions on from our video of last week, because this was such a pithy topic that, you know, we just could not get it all pulled together, but that's okay. Vamos a ver, and the little set of questions are there para que puedan ver so that you guys can see. And I'll kind of cut and paste that into a little extra page. Well, no, we probably won't even need that. We'll just use that as we need it. So if you printed something out or, you know, whatever, you might want to pull that page over. But I hope you enjoyed the little Christmas carol and extra non-Christmas song. The little Christmas carol that I had sent is a very traditional Christmas carol. There is another one that I will send you for this coming week, which actually, well, Campanas de Belén makes a lot of sense because, you know, bells, Bethlehem. Belén is Bethlehem, by the way, Belén. That makes sense for Christmas carol. But there is another Christmas carol, which I got to tell you, 90% thumbs up rating from the crowd that was between 15 and 17 years old was yet a different song, which won't make so much sense in the Christmas spirit for those of us who are American, because it will be talking about los peces en el río, the fish in the river. And it is a Christmas song talking about fish in the river, no. Watching Mary combing her hair. No. ¿Por qué? Why? The first time, and es muy tradicional, es un villancico. Their word for Christmas carol is villancico. That means Christmas carol. Es una canción navideña, Christmas song. And of course, you know, in a warm climate, in a tropical even type climate, some of the Christmas songs will not sound very Christmassy to US citizens because, yeah, you know, they're in places where it's not necessarily snows and sleigh and Santa and all that good stuff. But muy popular, very, very popular. And I got to tell you, amongst 15 and 16-year-old boys, this was a pound on the table. They went wild for this song. So even though it may not make sense to have fish watching Mary comb her hair, es muy tradicional. It is a very Mexican, very traditional song, and muy popular, very, very popular. And even American kids just went wild for it. So I'll send that on for next, well, for this week, for our hiatus session. Okay. A ver, I do want to, uy, ¿dónde está? Momentito. Oh, and I sent you the extra little things that talked about Christmas ornaments and all that fun kind of vocabulary stuff. Okay. One thing that I want to open with, just something you may not really use as much, but you know, sometimes people want to say no. It is not really related to our video, but you know, pero es importante. En la cultura mexicana, in Mexican culture, saying no is kind of a problem. En Latinoamérica, a ellos no les gusta decir no. In Latin America, people kind of don't like to just come right out and say no.
I don't know why this is. It is a deeply rooted cultural thing. And it's kind of seen as rude to just say no flat out, just leave it flat. As we don't really think a whole lot of it. Tell somebody no. They kind of always want to put a soft pedal on saying no to people. And so there are various ways to do that. And Ana is going to give us some tips on some maneras suaves, softer ways of saying no. So whereas people may actually even tell you, if you ask, hey, come on over, rather than say no, people will say yes. So don't do that strict RSVP because, yep, I'm coming. People won't even say no, but they really mean no. So there are some things that will be code for telling you probably a no-show, even though they're saying yes. Okay, vamos a ver. And one of the biggest codes, although I don't think she uses it in this video, is when people tell you something like, tengo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con mi esposo. I've got to talk with my husband. Pero quizás, but maybe. It's probably a no. They just don't want to say no because they don't want to be rude. Okay, pero vamos a ver ways to say no. And she's going to tell you, she's going to divide it into two categories. So this makes it kind of a Hola, fun ¿qué thing. tal? Yo soy Ana de How to Spanish. ¿Quieres saber cómo rechazar a alguien en español? Como rechazar, how to reject, which sounds really harsh, but turn down. We would say turn down. Okay, rechazar means reject, but it would mean turn down. No. Bueno, en este video te voy a explicar. Bienvenidos a este canal. Si estás estudiando español y quieres tener la experiencia completa de clases de español, de podcast en español para escuchar y de comunidad y de muchas otras cosas, este canal es para ti, así que suscríbete. Este video tiene subtítulos en español y en inglés. Pues en este video te voy a enseñar diferentes maneras de decir no, pero particularmente cuando quieres decirle a alguien no. Lo estás rechazando. Tal vez estás rechazando una invitación. Maybe you're rejecting an invitation, but really rejecting sounds so harsh. Turning down, okay? Rechazar means reject, but turning down. O algo que otra persona te está sugiriendo. Vamos a empezar con las maneras más amables y después. Nicer ways, amables. These are nicer ways of saying no. Pues con las maneras más chistosas o jokey ways, but menos amables. Ways that are a little more tongue-in-cheek, a little more, not super polite, but not rude either. Maybe a little more firm or like, yeah, I'm telling you, you definitely know it's a no. Menos amables. Aunque yo no te enseño groserías, así que. She is not. Groserías. When you hear the term groserías, it sounds like groceries. It's not groceries. Groserías. Grosero means rude. Groserías would mean like cussing somebody out or telling them in very rude terms. So she is very firm about never giving like cuss words. There's some people who like to say, Americans love to learn cuss words, but she's not big into that. So no son groserías. These are not like hardcore, mean or nasty or rude. They're just firmer ways of saying no. Que todo lo que te voy a decir realmente lo puedes usar con cualquier persona, con cuidado. Vamos con las opciones más amables, más bonitas. Tú puedes decir, mejor otro día. This is one of the biggest ones. Mejor otro día. Especially if you're turning down an invitation. Better another day, literally. Mejor otro día is a no, but without ever saying the word no, because sometimes they don't like to say the word no. So, mejor otro día. Mejor otro día. Supongamos que alguien nos está invitando a ir al cine. Alguien, un chico o una chica te dice, ¿quieres ir al cine conmigo?
y tú piensas que no tienes tiempo, no quieres, no te gusta esa persona. Okay, so what she's saying is whatever the reason is, you don't like the guy or gal, you don't want to go out with them in the first place, or you just don't have time. I mean, it might be something totally not related to the person, but this will keep it very impersonal, she says. No sé, muchas cosas. Tú puedes decirle, mejor otro día. También podrías decirle, en otra ocasión. En otra ocasión, on another occasion. We've got that word another again, en otra ocasión. En otra ocasión. Otra manera es decir, ahorita no. Ahorita no, gracias. Ahorita no, gracias. Ahorita is more like right now, can't. Yeah. Ahorita no. Right now, no, gracias. But saying gracias. So it falls into that amable category. Yeah. Ahorita no. Just right now, no, can't. Ahorita no. Thanks. También podrías decir, quizás luego. Quizás luego, maybe later. Quizás luego. Quizás luego. La verdad es que todas estas opciones son muy amables, pero también implica un poquito que tal vez en el futuro. So that's why these are nicer, because they don't like totally slam the door shut. All these say, well, if it weren't right now, I would do it, but a different time, en el futuro, in the future, ¿sí? Va a ser posible. It's going to be possible some other time. Va a ser posible. Entonces, si lo que tú quieres es rechazar definitivamente a alguien y que esa persona nunca te vuelva a invitar. So if you want to be firmer about it, if you really want to just shut the door on this issue, she's going to give other alternatives which are a little more firm in nature. No uses estas opciones, son demasiado amables y pueden dar una impresión equivocada. Vamos a repetirlas una vez más. Oye, Ana, ¿quieres ir al cine conmigo? Mejor otro día. En otra ocasión. Ahorita no. Quizás luego. So all of those say, maybe another time I would do it. These are the nice ones, right? Bueno, ahora vamos a lo divertido. Las formas más informales y chistosas de rechazar a alguien. Obviamente esto puede causar problemas con alguien, pero también es una manera chistosa, tal vez para bromear con tus amigos. So it's a kind of a joking rejection, these next ones. Vamos a poner una situación hipotética. Tienes un teléfono nuevo y tu amigo you've got a new phone and your friend says o tu to you, amiga te dice, ay, ¿me lo regalas? Obviamente. Me regalas, will you give it to me? Like permanently, as a gift. No te voy a dar mi teléfono nuevo, pero creo que tú tampoco lo estás diciendo en serio. Yeah, I'm not so sure you're saying this in a serious way. Like, seriously, I'm going to give you my phone. You know I'm not going to give you my phone, but I want to kind of shut this down. Okay. Es una situación como de broma. ¿Qué le diría yo a un amigo en español si me dice que quiere que yo le regale mi teléfono? Varias opciones. Puedo decir, no lo creo, no lo creo. Literally, I don't think it. In English, I don't think so. I don't think so. So, that's a firmer no. And it's certainly not saying, mejor otro día, better another day. This is definitely keeping it a firmer no, but being kind of jokey about it. No lo creo. Okay. No lo creo. ¡No lo creo! Puedo decir, ni loca, ni loca. Si tú eres hombre, dices, ni loco. Otra opción es decir, ni en tus sueños. Ni en tus sueños. Not even in your dreams. That's very firm. Ni en tus sueños. En tus sueños. Podríamos decir también, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Literally would mean, ¿Crees? ¿Cómo crees?
How do you think? How do you think? Yeah, it literally means how do you think? ¿Cómo crees? Like, sería como un poquito como en inglés decir, it would be like saying in English, why would you think that? Yeah, what are you thinking? Yeah, what are you thinking? Exacto. Well, what are you thinking? What are you thinking? Yeah. Why would you think that? Yeah, it would be like saying that in English. ¿Cómo crees? Does Una opción muy ni loco? Ni loco depends on the person speaking. Ni loco, if I were a woman, ni loca. Ni loca. Does it mean, do you loca. think I'm crazy? Is that kind of, yeah, not even crazy. Not yeah. Ni means neither nor. Ni loca. If you say to somebody, like if somebody asks me a question and I really like have no clue how to answer it, I'll look at them and say, uy, ni idea, not even an idea. Meaning I got no clue how I'm going to answer that. Ni idea. So, ni loca. Yeah. mexicano. Crazy wild. Si tienes amigos mexicanos, usa esta frase con ellos y cuéntame qué te dicen. Nel pastel. Nel es una manera muy de slang, muy informal de decir no. Entonces, nel. Y nel rima con pastel. Entonces, This is just a rhyming slang is all that is. Nel pastel. You know, like we do see you later, alligator. It's just rhyming nel, a negative idea, with pastel. I know it means cake or pastries, so it has no meaning, but neither does see you later, alligator. So, you know, yeah, it's just a rhyming thing to be negative. algunas personas dicen Nel pastel. y la última que es bastante fuerte, pero que es muy chistosa, es decir, sobre mi cadáver. Uy, sobre, oh yeah, over my dead body, literally, that one. Ni mi cadáver, because cadaver is, you know, dead body. Sobre mi cadáver, yeah, over my dead body. And that one's pretty strong. So I would recommend maybe not using that one. Sobre mi cadáver. Como ya te Yeah. dije, estas son muy informales, entonces ten mucho cuidado cómo las usas y con quién las usas, pero son perfectas si estás en un modo así como de broma, de juego con tus amigos. Entonces, una vez más, si alguien te dice, ay, ¿me regalas tu teléfono nuevo? But you got to remember, some of these questions are really like going a step too far in the first place, right? That person who asks you for something that somebody who's being polite would not ask you even in the first place. Así es, right? That's kind of the spirit in which it is given out. So if they're going to ask you something ridiculous, you can dish out a little bit of a cheeky, you know, way to answer, O tu right? coche nuevo o algo así. ¿Tú qué le dices? Ah, no lo creo. Ni loco. Sobre mi cadáver. ¿Cómo crees? Nel pastel. No olvides seguirnos en Instagram para videos. Okay. Y eso es todo. That's it for that. But it's kind of a fun thing to know how to say no. Because, you know, a lot of times, wow, you do get, yeah. And the safest one, in my opinion, the safest one, if you really have no intention, you know, like if people are really pestering you about something, no lo creo, is the nicest of the chistosos one, no lo creo. But for a lot of invitations, if you really would do it with somebody and you just don't have the time or you just cannot, mejor otro día, mejor otra vez, all those things work better. And you'll get the video to watch again. It's kind of fun. Es divertido. Okay. A ver. All right. Any burning questions we need to bring up before we continue on with our little break it apart thing of the couples quiz? Algomaste, anything else? Any burning questions? Things from the video that you didn't understand, didn't get, needed to clarify? Marilyn, See, I have one on the
on the fish one, which is wonderful. Oh, I love that little. I am a chick flick guy, and those sort of things just tickle the heck out of me. The only thing that I understand the words, but I don't, even the context helps, but it doesn't make sense. Mojado and tea. So, wet, Oh, the burbujas video. Yeah, the Yeah, bubble. yeah. the Burbujas de bubble. amor. Yeah, right. Oh, yeah. Okay. Yeah. It's best to go with, he is really making himself a fish. Uh-huh. He is, it's a metaphor. It's a metaphoric thing. Yeah, I got the metaphor. It's kind of like he wants to get into her environment, which is wet, sort of thing. He's a fish. He's a fish. So mojado sentí, mojado literally means wet. Right. And we're not going to go down the kind of, we're not going to go down the sort of icky explicit thing. It isn't meant in that way. It isn't meant in that way. But mojado, what? And you would mean he is diving into the love of this person so that this love gets him completely wet. It's the fish dives into the water. The fish is now part of the water, and the water is surrounding him, much as this is how he wishes that love could be. I am diving into this love, baby. Mm. And it's you, everything. I am completely covered in the thoughts of you. Mhm. It's a very poetic, very metaphoric thing. Yeah. Yeah, I translated the whole thing. I love it. It makes a lot of it doesn't, but poetry per se doesn't always make sense. And it's very symbolic and very metaphoric. That's one of the reasons it was so nice. Yeah. It was very metaphoric. Well, that one is very fun. It's just fun. He's a fish diving into love, baby. That's what he is. Yeah. And so that's what that is about. Así es. Something else about that? Algo más? Oh, no. No. Okay. Okay. Yeah. And you will say with los peces en el río, well, the fish come back again. They're kind of linked ideas. I didn't put them together in the same homework, but yeah, that comes back. Okay. The fish is the idea is the fish is totally immersed in the water, as one would hope to be immersed in the love of the person you adore. Here you go. Okay. Así es. So, bueno, ¿algo más o no? No, gracias. Nada. Bien. Okay. Vamos a hablar un poquito. I'm going to pull up some of our questions on the screen. Yeah, I think rather than breaking down everything, if we want to go back to that, we can later. But aquí queremos practicar un poquito en español, ¿no? Bien. ¿Por qué motivo peleamos muchas veces? What reason do we fight over muchas veces often? ¿Sí? Un malentendido, a misunderstanding o una falta de compatibilidad, ¿sí? Yo sé que entre mi esposo y yo, muchas veces cuando peleamos, pues no peleamos mucho, ¿no? La verdad es que no peleamos mucho, pero en nuestras relaciones es muy común si tenemos un malentendido. Él me dice algo que no entiendo o no es yo no estaba escuchando con cuidado, ¿sí? Es fácil interpretar mal
a algo que dice la otra persona. ¿Sí? Pero hay personas que pelean sobre el dinero, los hijos, no sé, la manera de limpiar los platos después de la cena, no sé. Hay algo, ¿sí? Todo el mundo, aquí en nuestra casa, todo el mundo, y no sé por qué siempre es con cuchillos, knives, cuchillos sucios, dirty knives, siempre cuchillos sucios, y están por todas partes. Alguien corta algo, corta pastel, corta legumbres, corta fruta y pone los cuchillos sucios por todas partes, ¿sí? En las mesas, cerca de las sillas, en el mostrador, por todas partes. En el lavaplatos, en the dishwasher, no sé, no, nunca. Pero platos por todas partes y platos sucios, siempre. Y peleamos un poquito porque la casa está sucia. Entonces, ok, ¿hay algo para ustedes? ¿Algo? ¿No? No sé eso. Oh. Do you want our answer? Is that? Sí, claro. Sí. El motivo peleamos es la temperatura en la casa. Mi esposo es un largato y quiere la temperatura muy caliente. Una temperatura muy alta. Sí, muy alta. Durante el día muy alta. Sí. Federico, eres exactamente igual a mi esposo. Oh, Exactamente no. igual. Él siempre quiere que la temperatura sea en los 80 grados. Por lo menos, sí. A veces peleamos con la temperatura también, sí. Muy común. Hay mucha gente que pelea sobre la temperatura, el aire acondicionado en su casa. O la calentura, or the heating, sí, lo que sea, whatever it may be. Bien, otra cosa. Es buena idea, muy realístico, very realistic. Nada más, bien, ¿no? Ok. Y tengo aquí en azul, ¿sí? ¿Qué le gusta hacer a tu pareja que a la mayoría de la gente no le gusta hacer? What does your partner like to do that most people don't like to do? A mi esposo le gusta reparar cosas como las bicicletas, como cosas eléctricas, y a nadie le gusta reparar esas cosas, ¿sí? ¿Hay algo así con ustedes? Anything like that with you guys? Algo que la pareja a él le gusta o a ella le gusta? ¿No? Oh, Susana. Susana. I said a mi pareja le gusta limpiar acuarios. ¡Oh! Sí. Es No un sé. trabajo difícil. Sí. Tenemos dos grandes acuarios de agua salada. ¡Oh, de agua salada! Aún peor, even worse, aún peor. Y le gusta limpiar eso. He does. Tienes Thank God he does, because I don't. Tienes buena suerte. You are lucky. ¿Sí? Sí. En este caso, sí, ella tiene suerte. She's lucky. A mí no me gustaría, sí.
limpiaba un poquito un acuario muy, muy pequeño cuando mis hijos eran muy jóvenes. Y, lo odiaba. I hated it. Es difícil. Sí. Huele mal. Huele mal. Yeah. Horrible. Pero tienes suerte. You are lucky. Okay. And then I just have a question. Sí, When sí. I was trying to translate this, it said, ¿Qué le gusta hacer a tu pareja? And for a minute, I thought, is it something that I like to do to my partner? No. So how would you phrase that? Your partner wants. Con mi pareja. Something with Oh, my okay, partner. with, ¿Sí? okay. Pero something, and that a tu pareja does not really mean to your partner. A tu pareja That means- is defining who you mean by that little word le. Right. What does your Right, partner like? Uh-huh. So es buena pregunta, Susana. That is a really good question because the a tu pareja doesn't mean you're doing something to your partner. It means we're defining who we mean by that word le. Yeah. Okay, because out of context, the le could be anybody. Right, who's anybody, One okay. person. Thank you. Okay. Bien. And the answer is much simpler than what is in the question. Le gusta limpiar el acuario. Le gusta reparar cosas mecánicas, como la bicicleta. ¿Sí? Bien. Ok. Algo más. Juanita, ¿tienes algo? Él le gusta trabajar in el patio grande, which is what they said, the big yard, when I looked up the big yard. Sí, verdad. Sí, ¿Verdad? okay. Y ¿Verdad? construcción en la casa. Y construcción es difícil. Sí. Construir cosas en el jardín, en el patio, es mucho trabajo, es difícil. Sí. Eso es. Pero otra vez, tienes suerte. Again, you are lucky. Bien. Ok. Bien. Ok. Patricia, ¿tienes algo? Yes, le gusta, or a mi esposo le gusta, pasar tiempo solo. Mi esposo prefiere disfrutar el desierto solo, así que él pase mucho tiempo tomar las fotos. He doesn't like to be around other people because they're Sí. hurting. Pero entiendo eso porque es más fácil concentrar, enfocarse en tomar fotos de un ángulo, de otro ángulo. Sí, cuando estás solo, when you're by yourself, sí, es más fácil, fácil. Tus fotos de flores. Y es difícil tomar fotos de flores porque con el viento es difícil enfocar precisamente en los pétalos de las flores. Sí, what do I want to say? Los detalles. Detalles. Detalles de las flores. Los detalles, sí, es difícil captar los detalles en las fotos. Cuando hace viento o algo así, sí, es difícil. Y entiendo eso, sí. Le gusta estar a solas, by himself, or solo. Bien. Sí. Es lógico, ¿ok? Bueno, me gusta muchísimo. Algo más, something else que no le gusta, algo más que no le gusta. Anything else anybody wants to contribute there? ¿Sí o no? I do. Bueno, dime. I have
Mi esposo ve cada juego de béisbol de Chicago Cubs y Ah. y juego de baloncesto universidad durante lo coro de marzo. Every game during March Madness. Locura de marzo, March Madness. Oh, hay gente que no van al empleo, no van al trabajo el primer día, el segundo día de la locura, sí, la temporada, la locura de marzo, March Madness. Hay gente que se queda en casa, ¿qué se queda en casa? Stay home. Exacto. Hay gente que se queda en casa un lunes, un martes, durante marzo, para ver los partidos en la televisión, los partidos de baloncesto, ¿sí? Y son partidos universitarios, they're university games, ¿sí? Todos. Pero sí son muy muy aficionados al baloncesto, al básquetbol. Es como una religión, ¿no? Es como una religión, de verdad. Y hay gente que no van al trabajo los primeros 2 o 3 días. ¿Cómo pues? Sí, toman vacaciones, me imagino. Y así es. Muy aficionado, ok. Es un aficionado loco de los equipos universitarios. He's a wild fan of university games. Bien, ok. Hay otra cosa. ¿No? Una cosa más que a mi esposo le gusta hacer es jugar juegos con números. A él le gusta porque es, bueno, su especialidad se trata de las matemáticas, básicamente. A él le encantan las matemáticas. Problemas muy difíciles de la computadora con las matemáticas son fascinantes. A él le gusta, esto no funciona, me gusta, sí, la computadora no funciona, me gusta mucho, vamos a ver cuál es el problema. Sí, y lo odio. Soy terrible con las matemáticas y él es perfecto, casi perfecto con todas las cosas que se tratan de las matemáticas y no puedo hacer nada. Ok. Bien. Bueno, ¿hay otra cosa? Oh, no. No. Ok. Vamos a ver. Vamos a seguir. We're going to continue. Vamos a seguir con otra pregunta. ¿Dónde fue tu primer cita? Mi primera cita fue en Sedona. Fue un viaje en carro desde Scottsdale hacia Sedona. En enero. Sí, fue muy pintoresco. Fue un viaje muy pintoresco. It was a very picturesque trip, ¿sí? Un viaje en carro. Bueno, otra cita interesante. Algo, Karen, ¿tienes algo? Para nuestra primera cita, viajamos al parque de diversiones que se llama Cedar Point.
Oh, conozco Cedar sí, Point. sí, En sí. Ohio. Ohio. Sí, sí, con la hermana menor de David y también su hermano y la novia de su hermano. Un grupo grande. Fue muy divertido. Sí, muy divertido. divertido, sí, es muy divertido ir a un parque de diversiones, sí, a un parque de atracciones, un amusement park, sí, Cedar Point. Sí, conozco bien Cedar Point. Tenía un tío que tenía su barco en Cedar Point, cerca de Cedar Point, ¿sí? En mi juventud, wow, en la juventud, en la niñez. Ok, bueno, Federico, ¿tienes algo? No. No, no, nada, ok. I thought you were trying to, no. Oh, yeah, no. Pensaba que sí, pero no. Ok, Well, otra I'll say cita. something. No Oh, lo sí. creo. Oh. Ah, You don't know, huh? Well, let me remind you, buddy. Nuestra primera cita fue a la Arcosante, Ah, pero nosotros estábamos de mochilero en la clase de Sierra Club. muy But it would have been bien. better to say we met in the backpacking class of the Sierra Club. Okay, we met, you would need the past. So let me take this off of share so that I can show you again, remind you how to do that. You've seen this once, but you probably haven't practiced it a Yeah, because lot. Conocer is used differently and it means different things. Sí, conocer, but it first is time we used met. a little differently. So, when I responded using conocer to Cedar Point, es otra cosa, it's a different thing. I would say, conozco Cedar Point, everything okay? meaning I'm familiar with that place, okay? Because we can use conocer to talk about knowing your way around a place physically. We also use conocer with people, right? Okay, so conozco, conozco a tu vecino, conozco a tu vecino. I know your neighbor. Okay, so we use conocer generally to say that you know people because you have met them, or to say that you know your way around a place because you have been there. And that cannot be a vicarious situation like I've seen photos, because you haven't been there if you've only seen photos. So conocer with a place implies you have physically been in that place and you know your way around. So in other words, it coincides this idea of familiar with. Okay, but when we use conocer as a reflexive, que viene, here it comes. This is a use of reflexive, es especial, it is special. It is a reflexive that that it implies each other. Okay, so conocerse means to know each other, to meet, to have met, and furthermore, so that each other idea comes in. Oh, and the thing I was searching for in my poor little brain, sí, en el cerebro, mi pobre cerebro, poor little brain, was this idea of reciprocal. Okay, so we'll talk about conocerse just a little bit. So, but now I've got to put it in the past because we met, and it doesn't mean we're meeting right now, right? So I can't say nos conocemos,
So you know what to do with a reflexive. We need a we, so a nos, and a we verb. No. But nos conocemos means we're meeting each other or we know each other. And we want to say we met each other. So we're going to put it in the past. And this is a definite point in time. Is this something that happened over and over again, or it happened once? Yeah. Once. Once. So that means we need pretérito. So we need the nos to make it reflexive. Conocimos. Nos conocimos. We met each other. Nos conocimos. Nos conocimos. We met each other. Nos conocimos, por ejemplo, nos conocimos, hablando de mi esposo y yo, nos conocimos durante un viaje en avión. ¿Bien? Nos conocimos, if Jan were talking, sí, nos conocimos en un club mochilera, a backpacking club. Sí, en la clase Mochilero, de perdón, Sierra mochilero. Club, yeah. En un club mochilero. Mhm. En un evento mochilero, in a backpacking activity, en un club mochilero. Okay, mochilero just means with mochila, yeah, with a backpack. Bien, ¿vale? Yeah, sí. Bueno, so conocerse is to meet each other. So we could say, with this reciprocal idea, because this actually comes up a lot, when we use nos vemos to say goodbye. Nos vemos means we will in the future see each other. Yeah, so that's why this is a very favored way of saying goodbye, because it's not an abrupt and harsh, hey, have a good life. Nos vemos. Nos vemos is a very friendly, this is why nos vemos is so preferred in Spanish-speaking culture, because it, in a very friendly way, is saying, we will see each other again. Nos vemos. Literally, it is saying we will see each other again. Nos vemos. Nos vemos. So it's even if you don't know you're going to see the person, it's inviting the person, we could meet again, which is a very friendly way of taking your leave of someone. So that is why it is so favored, because it is the friendliest of ways to do that, even if you don't know if you'll see each other. Bien, sí. Nos abrazamos. Nos abrazamos. We hug each other, right? So a lot of times this reflexivo, un verbo reflexivo se puede usar de una manera para reciprarse, for reciprocating activities. Es muy popular. It's really, really popular for those kinds of expressions. So always keep that in mind, because it's really useful for that. Nos llamamos, we'll call each other. Lots of verbs lend themselves to that. Okay. Otras cosas de la primera cita. Anything else about a first date? Because some first dates might not be, if long ago, it might not be super exciting, but some are. ¿Algo más de la primera cita o no? No. Okay. Esto me gusta muchísimo. This thing of number 4, número 4. Si hay un incendio, if there's a fire someday, si hay un incendio, ¿qué salvaría? What would he save or what would she save? ¿Qué salvaría? And this is talking about your partner, ¿sí? Tu pareja. But it could be about what you do. Sí, Susana, dinos. I said, si hay un incendio, mi esposo salvaría la caja
con todos papeles importantes. Ah, sí, la caja fuerte. Sí, Strong sí. Sí, la caja fuerte con documentos importantes. Document, that's it, documento. Es un hombre Gracias. muy práctico, es un hombre, qué hombre muy Sí. práctico. What a practical person. Sí, eso es importante. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Patricia. Si hay un incendiendo, Incendio, incendio. incendio. Salvaría su computadora Ah, y su celular. No Ah. tenemos más caros. Ok, sí. Computadora sí sería muy popular. That would be really popular. Sería muy popular salvar la computadora. Tenemos todo en la computadora. Tenemos las fotos, Muchos. documentos importantes. Sí. No sé, casi todo. Mensajes importantes, sí. Bien. O alguien más, anybody else? No. Sí, sí, bueno, sí, Juanita. Oh. Si hay un incendio, mi esposo salvaría sus fotos y las cosas en el estante en su oficina y tal vez su esposa. Más o menos. Yeah. Sí, entiendo muy bien. Voy a mostrarles algo. Vamos a ver si puedo. ¿Sí? ¿Es verdad? Es verdad. Sí, eso entiendo. Muy bien. A ver. Climbing. Vamos a ver. Sí puedo. Mi esposo salvaría su equipaje. No quiero que esta foto sea tan grande, ¿sí? Mi esposo salvaría su equipaje para divertirse en el desierto, en las montañas, ¿sí? Es equipaje para trepar las montañas, ¿sí? Para escalar montañas, es equipo de la escala deportiva. This is climbing equipment. Salvaría su equipaje, ¿sí? De escalera, ¿sí? Deportiva. He would save his climbing equipment. Y las mascotas y los gatos, sí, los gatos, sí. Y la computadora también. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Perdón. ¿Algo más? ¿No? ¿No? Nothing else to save? Wow. Ok. A ver. Bueno. ¿En qué sentido? Eso fue interesante. We may go back and look a little bit at their responses with this little segment that they talked about being opposites, because they had some interesting things to say. ¿En qué sentido? In what sense? ¿En qué sentido somos opuestos? In what way are we opposites? ¿Sí? ¿En qué sentido somos opuestos? Yo puedo decir que hablando de mi pareja, hablando de mi esposo, soy una persona más sociable, ¿sí? Me gusta reunirme con la gente más que él, ¿sí? No quiero decir que es
es una persona fría, que no le gusta a la gente, pero por lo general soy más sociable. A mí me gusta salir mucho a restaurantes, salir mucho para escuchar música o alguna actividad social. Y para él no es tan importante. Eso no es tan importante, ¿sí? Es más introvertido. Soy más extrovertida, él es más introvertido. Y así es. No es bueno ni malo, es así. It's just that way. ¿Bien? Hay otras cosas, ¿sí? ¿En qué sentido son opuestos? What ways are you opposites? Sí, Karen, ¿tienes algo? Yo quiero salvar todo y él quiere tirar todo. Sí. Keepers and toss it outers. A ella le gusta. Y es más común expresar esta idea así. This is the more common way to. A mí prefiero guardar cosas. Guardar es más como keep. Sí, salvar is more like save, but not save in the idea of keeping. Saving as the idea of saving from danger. Okay. And this is something where we don't have really that distinction in English. Yeah. We say save something, and it might mean you're saving them in a dangerous situation, or it might mean you're saving it to keep it, as in like keeping money or keeping a souvenir, right? In Spanish, they have different words to say that. So salvar is to keep, is to save something in the sense of keeping it from harm. Okay. But if you keep stuff, if you save stuff, meaning you just keep it, if it's money, it's ahorro más. I save more, meaning saving money. But if it's just keeping stuff, it's not ahorro. Then it becomes guardo. Guardo las cosas más. I keep things more. Meaning you take it, you possess it, you put it in a safe place. See, guardo cosas. Y él tira cosas. He throws stuff out. So es común, right? The keepers and the tossers. Okay. Vale. Otras ideas, other ideas. Me. Bueno, Susana, dinos, tell us. Hola. Sí. Estoy temprano para acostarme, pero para levantarme. Él es un bicho nocturno. Oh, it's a little bit hard to hear you. I don't know why. It's coming through muffled. I don't know if that's just me or. No, it is muffled. It's muffled. Okay, a little muffled. Sí, una vez más, one more time. Por favor. Okay. I'll try. Estoy temprano para acostarme, pero para levantarme. Él es un bicho nocturno. Okay. ¿Te gusta levantarte temprano? You like to get up early? Sí, sí. Temprano. Y a él no. Temprano, and he is a night owl. Sí. Bueno, a ver. You know, there are special vocabulary words to talk about staying up late that are very specific to Hispanic culture. Es buena cosa. This is a good thing to know, because these are terms that people actually use a lot. And I want to show you some. And actually, this won't show you everything about it, but it shows you kind of the diverse way that this can be interpreted. As a culture that does not typically eat dinner until 10 o'clock at night, you can imagine that in the Spanish-speaking culture, it is super common to stay up quite late, even for little kids. And, you know, keep in mind, whereas like
high school here will typically start at 7:30. That would be like, what a joke. Abroad, not happen. 9. Good, 9 a.m., right? Maybe 8:30. That would still be kind of early. So, because eating out late is a thing, because you typically, if you go out to eat with your family, you go strolling with your family after dinner. This is a common thing in that culture. Their culture is very much oriented around food, quite a lot, and eating late and going out for leisurely activities. So it's not all, okay, yes, the 20-somethings are going to go out and, wild oats, of course, but there are also typically a lot of special verbs that talk about staying up late, and they typically won't say a night owl. That idea that we have that we say somebody is a night owl, they'll use completely different words that have nothing to do with birds or owls. They do have words for owls, of course. But this idea of trasnochar, muy común, trasnochar, okay? Staying up late. So somebody will take that verb and conjugate it for yo, to say, I stayed up late. Trasnoché para ver la final del Mundial de Fútbol. I stayed up late to watch the final for World Cup. Okay. So they don't really use like night owl like we do. Because they have special verbs that say that all by themselves. Okay. And I would even say, ooh, this one, desvelarse. This says desvelado, which is okay as well. But I'm going to take this off and put it in the little box. Vamos a compartir la pantalla. Another thing, otra cosa. Uy, a ver. Bien, mejor. Vamos a engrandecer esto. We'll make this a little bit bigger. Sí. And you kind of see that Latin thing here. Tras is like across. So trasnochar is saying across the night. Ooh, that makes sense. But here's another one. Desvelarse. Desvelarse also means to stay up like all night. Desvelarse. To stay up all night or stay up most of the night. So this is kind of interesting, Susana, that you should bring this up because they have special verbs for that. And if you went and looked up stay up all night and you tried to piece it together, like that's not what they use. They use these. See? So I stayed up all night. See? Me desvelé. I stayed up all night. It's a reflexive verb. You do it to yourself and you pull an all-nighter. Okay. So yeah, there are a couple different ways. There are a lot of things in the whole cultural nuance of speaking Spanish. A lot of things that talk about not being able to sleep all night or staying up all night, or like, we have terms like burning the candle at both ends and stuff like that. And they use these special verbs to say, up all night or stayed up really late, right? Desvelarse. And notice I gave you a little video about those velitas. Velitas? Okay, so you remember the video we had about velitas in Colombia, see? Noche de velitas, the night of candles. Look what is buried in the middle of this word about staying up late.
the word for Vela, candle. vela. Hmm. And des is a negative, right? Like our disappear or disappoint. So dis in English is like des in Spanish. So des, a negative with vela. Yeah, vela is what you use at night. Desvelarse, you're staying up and yeah, burning the midnight oil. Yeah, wait, we got a lot of phrases for that in English, don't we? And they do have special phrases for that in Spanish. So, bueno, sí, es interesante. It's interesting. You get actually different verbs that you might not have looked up that way, but you know, yeah, they are used in a special way. Okay, a ver, bueno, otra cosa, another thing in which you're opposites. Share my questions up again. Sí, Federico. So I'm going to read you what I have, but I also have a question about it. Juanita le gusta toda la música, pero a mí me gustó solo algunos. She likes all the music, but I like some. And why I started to get tripped up there, what I really wanted to use was encantar, love. Okay. But I got tripped up when I went from le gusta and me gusta to encanta. So how would I say that Juanita loves all the music while I love only some? Okay. A Juanita le encanta. It's a really easy segue. Instead of gusta, it's encanta. So you use the same pronoun. Same pronoun, Okay, just encanta. got it. Okay. So you can look at it as an easy fix. You just say gustar, I take off the R. Le gusta. Encantar, I just take off the R. Le encanta. Right, okay. Le encanta todo tipo de música. Todo tipo, ¿sí? Todos esos tipos de música, ¿sí? Le gusta todo tipo de música. She likes all kind of music. A mí no. Right. A mí no. A mí no. A mí solo algunos tipos de música. Me encantan varios estilos. I like different styles. ¿Sí? Me encantan, now plural, me encantan varios estilos, more the styles. ¿Sí? Por ejemplo, a mi esposo le encanta la música headbanger, le encanta la música, ¿cómo se dice? Le encanta la música rock, pero algo muy fuerte, muy ruidoso. ¿Cómo se dice en inglés? Hard Sí, rock? metal. Hard rock, The duro. rock, sí, metal. Sí, metal. El rock de estilo metal. Heavy metal. Yeah. Heavy metal. Yeah. Le encanta. A mí no. A mí no. Me encanta jazz, me encanta R&B, sí. Me encanta, claro, la música española, pero me encanta, a él le encanta la música clasical, pero también la música de heavy metal. No entiendo por qué, pero así es. Bien. Okay. So I had another question. Sí. You explained this once to us, and of course I didn't get it. That's okay, because it takes a lot of tries to get it right. Sometimes I get confused about when to use the word, like in this case,
todo la música or música? And I remember you saying that, yeah, we need the la and las and los and all that sort of thing when there are categories. When we use it with me gusta or me encanta, you should use the la música. Sí. Ah, okay. Me encanta toda la música. And then you name the style. See, me encanta toda la música rock. So música being a group or a category, should I use it in all cases, even if it isn't in canta or le gusta and all that sort of stuff? I mean, should I just always expect to use la música? Expect to use it a lot more than you do in English. Right. A lot more than you do in English. With gustar or encantar, yeah, always, because you are talking about a category of things. But even this one is one of those things that's kind of hard to define, but it may become in essence an NBD, a no big deal. It is kind of a big deal with gustar because that is just the pattern that is expected. So it will, for the person you're speaking to, for the listener, it will sound off if you just said, me encanta música rock. It will sound off. Me encanta la música rock. Okay, they expect to hear that word la. It's expected to hear. So it's a little jag. It's a little twist that's off if you don't include it. But are you understood? Yes, you're understood. But I would say in the definite articles, the el, la, the los, la, las is used a lot more in Spanish than it is in English, with greater frequency. Okay, so I'll give you an example, and this is a very loosey-goosey example, but it gives you an idea. If I'm talking about something not as a category, but as a thing, and let's call it, because they like to use this label, an uncountable thing. Okay, and I'm not using gustar. Muy importante. I'm not, okay, I'll use gustar first. If somebody loves rice, okay, me encanta el arroz. I love rice. And that means no matter how you prepare that rice, I'm in for that dish, right? Me encanta el arroz. Me gusta el arroz. Me gusta mucho el arroz. Because I'm talking about that category. But if I want to say, I want to buy rice, I'm no longer talking about rice as this general category. I'm really saying more like, I'd like to buy some rice. And it doesn't mean everything on the shelf, that I'm going to clear out the shelf. It means I'd like to buy some rice. Now, when you buy rice, do you open the bag and pick out every grain? No, no. So that is what we kind of classify as an uncountable. Yeah, I'd like to buy some of this thing. Quiero comprar arroz. I want to buy rice. And what you're implying is I'd like some of that thing. And then we might omit the el arroz. Quiero comprar arroz. I'm not saying I want to buy everything off the shelf. Right? Me gusta el arroz. Me encanta el arroz. Okay? Prefiero el arroz. I prefer rice over some other side dish as big categories. But quiero comprar arroz. I want to buy some, I don't even say the word some, rice. ¿Entienden? Understand? Sí. It's a thing you kind of have to get a feel for. It is in a certain way an NBD, a no big deal, but it just sounds, the flow of it is more what they expect if you use it in the right categories and omit it in some of those other categories. But they use the article a lot more
in Spanish than we do in English. And that is a thing you can say in general that's pretty accurate. You know, you could go by a lot of rules, but you kind of have to get a feel for it from what other people use as well. Okay. Algo más, anything more about this opuestos, opposite thing? Algo más. We kind of got off the track, but that's okay because those verbs about staying up all night, son importantes, those are important. That's a real cultural thing. No? Okay. Es la mejor pregunta. This is the best question out of the whole, and para mí, okay, expresando mi opinión. Para mí, en mi opinión, creo que esta pregunta es la pregunta más importante. Porque sí, ¿qué objeto de tu esposo o qué objeto de tu esposa tiraría? Would you throw out? Would you toss out? A la basura. A la basura. A la basura. Yo tiraría. I want everybody to try that. Wow, that's got a lot of R's. Tiraría. Tierraría. And that means I would throw. Oh, so it's very hypothetical. Tirar. It means, yeah, it means it's not Tiraría. really happening. It is hypothetical. Tiraría. Tiraría las 20 pares de botas de mi esposo. Él tiene 20 pares, 20 pairs, 20 pares de botas, son grandes, de botas de caminar en el desierto, sí, botas de caminata, hiking boots, botas de caminata. Tiraría las 20 botas de caminata que él no usa nunca. Y entienden por qué. No es que él no da una caminata. No. Él camina en el desierto muchas veces, 4 o 5 veces a la semana. No es que no camina en el desierto, es que, it's just that, es que tiene 20 pares que no usa porque ahora no me gustan estos, no me gustan. No están muy cómodos estos zapatos, no son muy cómodos. O las botas no son muy cómodas. No son las botas perfectas. 20 pares. Las tiraría a la basura yo. Ok, otras cosas. Other things de ustedes. Other things from you guys. I'm going to say something. Okay. Nada. No. Ustedes son personas perfectas. You are perfect people. No. Mira, no hay nada no hay nada perfecta aquí en la vida mía. Ok, bueno, Susana. Tiraría todos sus now this is where I get confused. Viejas camisetas Sí. especialmente esos con agujeros. Agujeros. No, wait. How do you say that? Agujeros. Agujeros. Holes. Right. Oh, sí, entiendo. Sí, las viejas camisetas, las camisetas que ha llevado 10 años, Sí. 15 años, hay agujeros por todas partes. Ay, sí. Qué lógico. Sí, me gusta mucho. Bueno, Pat, ¿tienes algo?
Terraria todo muchos revistas. Now here's where I don't know if I should be using viejas or antiguas, old magazines, which is the Yo diría, I would say, diría antiguas. antiguas, okay. Antiguas. Que el piense va a mirar Ah, de nuevo, pero nunca lo hace. pero He always nunca thinks he lo can hace. look at 'em He again. never does it. Sí. They've been Ah. slowly disappearing and no one's Sí, seen. sí. Mi esposo tiene una colección de revistas, 2 colecciones de revistas. Una colección se llama Rock and Ice, Oh, from climbing? de escalada, sí, de escalada deportiva, sport climbing. Y la otra colección se llama Nuts and Bolts. Es una revista de construir máquinas electrónicas, como así. Sí, tú también puedes construir un dispositivo así para hacer algo electrónicamente, ¿sí? Y la revista se llama Nuts and Bolts. Tiene una colección de, no sé, 10 años de Nuts and Bolts y quiero tirar todo. Ok. Muy común. Ok, otras cosas. No. Y siempre dicen que van a leer las revistas y nunca lo hacen. They never do it. ¿Sí? Ok, sí, Juanita. Okay. ¿Qué objeto? Nada. Mi esposo tira muchas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Adiós. Pero más tarde, él lo tiene. ¿Dónde está mi? En la Goodwill. Yeah. Todo el tiempo. Me pregunto, ¿dónde está esa cosita? Where is that little thing? Sí, así es, sí. Hay la gente que, sí, mi esposo guarda todo. Y yo tengo la tendencia personalmente de tirar cosas. Pero él no, sí, somos muy personas muy opuestas en ese sentido, sí. Pero cada vez que tiras algo, every time you throw something out, cada vez que tiras algo, sí, lo vas a necesitar en 3 meses. Sí. En marzo, si tú tiras algo, ahora vas a necesitar esa cosita en marzo, ¿sí? Y entonces no existe. Ok. ¿Qué más? ¿Hay algo más o no? ¿No? Ok. I'm going to take off share screen porque sí, esto sí es muy fácil. Es facilísimo. La película favorita de tu esposo. La película. Esto es difícil para mí. La película favorita de mi esposo sería como Matrix, algo así, algo de ciencia ficción. Quizás Matrix. ¿Qué más? O quizás, no sé. Y también otra película favorita de mi esposo es Once Upon a Time in the West. Once Upon a Time in the West. Es una película clásica de spaghetti western. ¿Sí? Y es una película de verdad muy famosa, pero spaghetti western, ¿sí? La hizo un director italiano, pero de los tiempos en el pasado en el oeste de Estados Unidos. Ok.
como con Clint Eastwood y Sí, ujú. sí, Charles Bronson y todos esos. Ok. Y en su opinión, es artísticamente, con la cámara, con la música, ¿sí? Cada personaje, each character, cada personaje tiene un trozo de música, has a piece of music, sí, especial en la película. Y las fotos de los ojos y todo, sí, es como, para él, es arte del cine. Ok, vale. Película favorita. Bueno, sí, Karen, dinos. ¿Cuál es la película favorita de mi esposo? Yo dije Sahara. Él me dije, me gusta mucho la película, pero mi película favorita es Casablanca. Entonces, inmediatamente fue a buscar la película Sahara y lo veo de nuevo. Entonces, tiene una opinión, pero ve otra película. Sí. Entiendo. Ok, otra película. Hay otra. Bueno, Federico, dinos. Y mi esposa, Casablanca. Sí, Yeah. sí. Es una película muy romántica, pero también es una película de acción, de espionaje, Historia. de historia, de la guerra, Sí. de espías, de todo, sí. De personajes un poquito como criminales y todo eso, sí. Pero mucha acción, mucho romance también, sí. Buena película, me gusta muchísimo. Ok, otra película favorita. Otra. Sí, bueno, Pat, primero, sí. Su película favorita es Una Punada de Dólares. A fistful of dollars. ¡Oh! Un puñado. Otro western de Clint Eastwood, such as Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Sí. Un Talk puñado. about Ok. Sería un puñado. Puñado would be a fistful. Un puñado de dólares. Sí. También spaghetti western, sí. Así, otra es, sí. Bueno. Susana, hay otra. La película favorita de mi esposo es El Padrino. El Padrino. Es un clásico. Es una clásica. Bueno, Susana, ¿es la primera película, la segunda o todas? Probably todas. Todas, sí. Probablemente todas. Ok. Algunas personas dicen, bueno, la primera película es la mejor, pero otros dicen, no, es la última película es la mejor. Sí, Depende. en mi opinión, la primera película es la mejor. Ok, bien. Una película muy famosa, famosísima de Coppola, Francis Ford Coppola. Bueno, otra película de que quieren hablar? Any other movie you want to talk about? Sí, ok, Juanita, sí. Su película favorito, Australia, con Hugh Jackman y Nicole Kidman. Sí. Es la película favorita de mi esposo. Hugh Jackman es buen actor, ¿sí? Y puede cantar también. Puede cantar, canta muy bien. Sí. Canta muy bien también. Es un
actor con muchos talentos. Sí, bailar, bailar. Baila también, sí, eso Sí. es, sí. Baila también, todo. Puede hacer todo, todo. Muy talentoso. Y es guapo. Sí, sí. Tiene de todo. He's got everything. Muy Sí, guapo. sí. Es todo el paquete. Es casi perfecto. Es casi perfecto. Ok. Es un hombre casi perfecto. Ok. Y por eso es el hombre más sexy del mundo. That's why he got named, you know, sexiest man of the world. Sí. 2 o 3 veces. Sí. Es así. Ok. Bien. Bueno, ¿hay otras ideas sobre la película? Any other movie ideas? ¿Sí o no? Nada, nada, nada. Bien, okay, vale. Wow, I had some other things planned. We didn't quite get to it. We'll save it for next time during hiatus. We've got after our hiatus. Sí, vamos a empezar el 12 de enero. We begin on the 12th. Sí, empezamos el 12 de enero. We begin on the 12th. I'm surprised they're. Well, no, I'm not surprised. No me sorpresa. No me sorprende. No es ninguna sorpresa. No me sorprende. It doesn't really surprise me because I think they give people time to come back and for company to leave. yeah. And yeah, all of that. 3 semanas. Sí. 3 semanas. Well, you know, what happens in real life is that a lot of people start to have company gatherings, family gatherings, friend gatherings. This is just that season for all of that. So prior to Christmas, we get all that. We get a little bit of it after New Year, and then they will start up on the 12th. Okay. Entonces, so I will give you los peces en el río, the fish in the sea, and then I've got to look for a new regular song. So we'll give you 2 songs for the hiatus. And do keep up with that. Do keep up with the language transfer. If you have not yet started on language transfer, just type in, Google it, language transfer, and it has all different languages. So you'll have to pick the Spanish portion. But you can download it as a podcast. I know you can do that on Spotify and Google Podcasts. I don't think you can do it on Stitcher. Stitcher, if you use Stitcher as a podcast, I don't believe they will let you download it from that site. But Google Podcasts, which is a freebie, and Spotify, which you can get as a freebie, you can download it from there, or you can listen to it via YouTube. But, you know, a lot of us like to put it onto your phone, and then when you go for a walk or a hike or a bike ride, you just play it while you're doing that. Or some of us, like while I'm, you know, washing windows next week, some things like that. Oh, lo 'Cause I mean, siento. Yeah, lo Sí, siento. sí. I had put this, you know, you get that thing, you're gonna do that window washing, and then I said, oh, it's gonna rain this week. Maybe I need to put it off a week. Oh, it might rain next Tuesday. And then we had rain. Well, I'm gonna bet that next Tuesday is maybe not as big as the last 2 days, but so I will get on that next week. Okay, pero nos vemos en enero. I will see you guys en enero.